I have already come a long way. I achieved one of the goals of my life by entering a secondary school. It's not everybody who gets a chance of joining secondary schools. Kwa kweli mimi siwezi nikasema ni kazi gani, maana ni sie atasoma alafu kile kisomo chake ndicho kitamweka kwenye hiyo kazi labda atakayo pasia. Kwa mfano Sauli anaweza akasoma labda akapangiwa kama amepasi vizuri, akapasi vizuri akapangiwa chuo labda cha walimu, ama akapangiwa chuo kingine hata kwenda kusomea mambo ya mifugo ama udokta. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe atajua kwamba labda atapendelea kuwa na kazi gani. Lakini mimi nilikuwa nategemea kwamba hata awe afisa. Awe kama mkurugenzi, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Kwa kweli kwa mwaka nikihesabu mapato yangu, tuseme miaka hailingani. Kwa sababu sana mimi kitu ninachotegemea ni mahindi, ni ukulima tu. Sasa kwa mwaka mwingine labda napata kama gunia, tuseme kwa mfano gunia 5, mwaka mwingine napata labda kama 10, mwaka mwingine 15, na mwaka mwingine ninatoka tupu. Kama kwa mfano mwaka jana tulitoka tupu, kwa kweli hatukuokota kitu cha aina yoyote kabisa. Kwa hiyo kwenye makisio ya kusema kwa labda kwa mwaka napata gunia ngapi, naweza nikakisia kwamba labda kwa mwaka sana nikipata ni gunia 10. Kwa sababu mvua zisiponyesha, ina maana natoka hapa kama mwaka jana. Sasa nikiuza yale mahindi, kwanza yale mahindi siwezi nikauza yote, kwa sababu ndio nategemea kwa chakula na familia. Itabidi sasa nigawe kidogo. Kwa mfano nichukue kama gunia 5 kwa shida, lakini nichukue gunia 5 niuze gunia 5 niache 5. Sasa hii gunia 5 ndio ninategemea kama akiba yangu. Kama akiba ya kuuza kwa shughuli nyingine, kama kusomesha mtoto, labda kumvalisha nguo, haitoshi kabisa. Sasa kwa kweli ni kutokupeleka watoto wote shuleni labda ni uwezo ulikuwa mdogo. Yaani niliona kipato changu ni kidogo, kwa hiyo nikashindwa kuwapeleka. Maana kwa mfano kuna huyu Alex kaka yake na Sauli, yule hakupasi shuleni, lakini nilikuwa nategemea nimpeleke hata nikamfundishe hata shule ya ufundi, ili aweze na yeye kupata kujitegemea peke yake kwa maisha mazuri. Lakini sasa nikaona hali ya uchumi wangu ni mdogo kidogo. Ni Sauli peke yake. Kama kwa mfano siku ile aliporudishwa, mlipokuja naye, si kwamba alirudishwa.
Kwa kweli nilijisikia uchungu sana. Na ni kwamba nikaenda kukopa hela kidogo nikampa. Nikamrudisha shuleni. Ndio maana mpaka sasa hivi anasoma, maana kama sikupata hiyo hela kidogo niliyoenda kukopa, ina maana angekuwa nyumbani mpaka sasa hivi. Na mimi kwa vile nategemea kwamba asome, yani roho ilikuwa inauma kweli kwamba masomo yatampita. So he does it to you in the break time? Yes. Ah. Beautiful, wonderful, beautiful education for bright future. Beautiful, wonderful, beautiful education for bright future. Science commercial subjects have been taught in our school. Academy very soon. Saving lives not forgotten. Administration very soon. The school bus coming in the lane. The staff member and the students working together and by end. Beautiful, wonderful, beautiful education for bright future. Beautiful, wonderful, beautiful education for bright future. So as you move, someone move from the equator to the poles, north or south poles, then you will experience a decrease of the temperature. Low temperature than the equator. Do you see? Low temperature than the equator. That's why you may find that if you go to South Pole or North Pole, it's
too cold than around the equator? I think you get it. Is there the question, maybe? From there? I'm sorry, sir. Why you may find that the areas around the equator they experience high rainfalls? Okay. He is asking about the high rainfall. He is asking about the high rainfall around the equator. No, knowing that we are dealing with factors affecting temperature, but it's not bad also to ask to answer that question. Of course, when you say high rainfall, other factors, a lot of factors can contribute. A lot of factors can contribute. That high humidity, maybe high temperature, high humidity, maybe high rainfall, rainfall, and the temperature is high. So other factors can contribute to have a high rainfall than other areas, of course. But we are dealing with the why around equator we experience more increasing of temperature. It's hot than the areas far away from the equator, near to the poles. He was still asleep. She shook him again. It's evening and you are still asleep. Look at you, you lazy man. You have done no work all day. Mabala tried to say something, but his head still ached. He felt that little men were hammering inside his head. His mouth was dry. His legs were weak, so he couldn't say nothing. He picked up his hoe and tried to walk back to the village. He found that he When could the not head walk. started to ache, lie down and rest it for 5 minutes. He went to the mango tree nearby and quick went to sleep. Mama Martina realized what was happening, but she was saying nothing. She just took her hoe and went on cultivating Side and Mabala to the another side of the farm. Fortunately, after a short while, Fortunately, after a short while, Fortunately. Do you now understand the meaning of the word cope? Cope. Do you understand its meaning? What are we supposed to do when we are eating food? Yes. We are supposed to eat while our mouths are not open. Okay. We're supposed to eat while your mouth is not open. Any other? Table manner? Good table manner? Any other? Yes? Don't eat and laughing. Okay. Don't laugh when eating. Any other? Yes? Don't play when you are eating. Don't play when you are eating. Don't link, we should not link our fingers while eating. Okay, good. Yes, you? We're supposed to wash your hands before eating. Before eating. Again, we have cover the mouth while sneezing. Cover the mouth while sneezing. Because you can sneeze and some of the particles can run from your mouth and contaminate anything which is in front of you in case of food. Are you together? Yes. So you're supposed to cover your mouth while
sneezing. That's all about the practice of proper etiquette. Practicing of proper etiquette. Jam on the road. What does this mean? Traffic. Traffic. Yes, Grace. The movement of people or vehicles along the road. So another importance of road traffic signs is that it reduces the traffic, it reduces movement of people or vehicles along the roads. Another one? We mostly use these participatory methods as our major way of making sure that students and the teachers participate together in a lesson. And I think that is a good way because students remember the topic for a long time because they've participated. We don't just feed them. No, they have to participate, and through participating, they can create more questions and get good understanding. They have tried cows because many of them are these cow keepers. They have tried farming. They have not reached anywhere. So the only hope which has remained now is education. We try to find those good teachers from other places. We tell them to come here. We pay them very well. They teach very nicely. So we get many students who pass every year. This is good school. We have some spies also. We have students who use them as spies. They just go, they are not known, but we send them. If you see this, come in the report. Those are apart from prefects. We have 5 spies and 15 prefects. They see our steps, that we start to mold them here. So they go on with the culture, that if you do this, we are in for it. So they don't do that. Because if you do that, there are prefects. They take you right away to the administration, that this has done this and this and this. So the only way is to stop. If you give a loophole, yes, you will experience a lot of problems. But because we have set the system from students themselves, prefects, teachers, of course we mold them the way we want. We use these sticks because it is very, very difficult to handle students. To handle students is just like to head cats. You cannot make cats go in one way. They will just go here and then there. So the only way you can handle students is by caning them. Otherwise, they will just run around like cats. If you just talk in our normal daily routine, talks do not help. You talk. So it has come as a culture that the last thing which can change something or which can change a behavior is a stick. So if you don't use a stick here, you cannot manage. Because that is used from home to school. So that is just a normal thing. And as I said, we have big students and cruel ones. Some even want to fight teachers. If you just talk, they can come and fight you. We had a case here where a teacher was fighting with us by a student. So the only way you can make students love than teachers is by killing them. What's one? Here. Irene, come here. Irene. Come here, please. This way.
are canned on their backs, buttocks, and girls on their palms, hands. This is just because of biological reasons. That sometimes if you can if you give a stick to a girl or can a girl on the buttocks, can start bleeding. And for boys, you can use both. You can even use the palms for boys. It is not restricted. You can use palms or backs. But for girls, it is only palms. Taarifa za nini? Mtoto. Tulia sisi. Natoroka shule naenda wapi? Leta moja. You have to come maximum as 6 strokes maximum. Now you can come to 1. Minimum is 1, maximum is 6. It depends on the offense. If the parents have come here, 6. But in these are normal mistakes. Only 3. Here always we say 3 for teachers. But 6, I can do that. Yes. Are you Loveness State? Welcome. Unatoroka unaenda Moshi au unaenda wapi? Toroka vipi? Kwenye somo na ruma niende nijipende kupata mbili yani. Unaenda nyumbani kuna taarifa? Hadi. Nenda kwa pole. Agnes Mathieu. Are you? Agnes Mathieu? What is your name? Eunice Charles. Eunice? How are you, Eunice? Eunice Charles. Agnes Mathieu. We can have so many students who will go home and be light of their families after they have got education here. It is just like I am here teaching. I was not born here. But now I have helped so many students to get the education here. So my light has directed many students to know what to do later on. They have a broad mind to work and to discuss and to ponder things than those with very little education or with no education at all. African culture is better than European culture due to you may find some Europeans ladies, they pretend to wear the things which seem to be showing out their bodies. But when you come back to Africa, you may find that most of Africans, they pretend to wear the clothes which will protect them. Also, I will support this motion by saying you may find that they're in Europe mostly the whole year. You find that the climate does not change. Thank you. Yes, I would like to welcome on further side. We are all here students, we are learning English. But we know that our language is Kiswahili. Why don't we learn Kiswahili if our language is Kiswahili? We are learning English because we know that English is the popular language and it's the language that is used all around the world. Second, our clothes are made by using material that we produce ourselves. But we are producing material that we cannot use ourselves. We send them to Europe and the Europeans are preparing for us clothes. That's why I'm saying that European culture is better than African culture. In African culture, you are not supposed to eat with your father one table. But in European culture, you are getting them while they are eating it, father, mother, and children. Thank you. Any question? And the second point is that in case of eating, in Africans share the same plate, but Europeans do not. I've given them 2 marks. So the winner is
student? Eh? Since when? This time? Yeah. Okay, you have paid 150. The rest is 127,000. You have not paid, go home. Soon. Lightness yani Rema Palancho. 75,000 you have not paid, go home. Emiliana Julius. Emiliana Julius. Emiliana, where are you? Raise up your hand. You have not paid 17,000. Go home. Harap. Harap. Messiana Mafie Mbise. Messiana Mafie Mbise, you are a new student. Where are you? 27,000 you have not paid. Go home. Are you a new student here? Eh? Since when? Since when? Elivumilia Msalehe. Go home. Abeli Yesaya. Abel Yesaya. Hey. Junior, what are you doing here? If you not concerned to be here, just go. Abel Yesaya. James Pendaili. James. Well, you there on the line. If you're going to have a friend, but that friend is not for the case of studying, now that's not good. Because your aim is just to get education here in the school, not other things. They are just going to sex each other. If you are in need of to do so, just wait. It's during, after lunch, is where the issue is so much complicated. And on Sunday, and sometimes on Sunday, yeah, especially Sunday. Because on Sunday, they used to stay in the dormitories. They used to let us to attend all the church. Now after church, they used to be free. Now it's where they used to interact with each other. We are not going to film them the day when are we going to test them. What we are going to do is just to prepare them, and what we are going to say, we are going to say, now, girls, come this way, or this side. Now we are going to test you. Because if you are going to inform them, and maybe one of them, there's someone who is already pregnant, now she's going to run away. After all day, we must test them, to make sure that the students are got nothing wrong with them. And once we're going to detect that one of them or two of them, they are pregnant, now we used to call their parents.
Let us assume she's Form 1. Now, what we're going to do is to advise their parents to make sure that they're going to stay with their kids at home. Because for the case of Form 1, it's not possible for them to go hide. But assuming it is Form 4, we used to advise them to stay with her at home, and we used to call her during examination period, meaning for the case of final exam. But for the case of Form 1, Form 2, and Form 3, we used to shut them away. Once they are going to be busy, it's not possible for them to get that idea of doing sex with each other. Therefore, we used to advise them to make sure that after normal classes, they are going to participate in sport and games, so that they are going to be busy all the time. And so they are not going to develop that idea of conducting sexual intercourse, sex each other, desire. This is one of the major transmission of AIDS is through sexual intercourse. Another way of transmission, bloody transfusion. Bloody transfusion. You can get this disease when you share sharp instruments at your dormitories, for example, razor blade, needles, and also scissors. Surgical instruments should be sterilized. This is also a preventive measure. And also, you can apply ABC method. Abstaining, be faithful, use condom. This is a word which is used by the people who are still schooling. So you're supposed to abstain, to be faithful, and also to use condom. This is ABC method is supposed to be applied. Is it clear? What else? What else? What else? How about you? Are you really safe? Are you really safe? Yes. Are you sure? Yeah. Now, if you want to get pregnant, what do you think are the causes of pregnancy? Causes of pregnancy. What causes pregnant to happen? Yes? 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 Is it something from air? No. Does it come just through the Holy Spirit? No. There is some causes of what we talk about. Pregnancy. Is it? Yeah. Now name out. That can cause to AIDS. How? It can cause to pregnancy, sorry? Yes. Lots of what? Come on again. No.
Okay, someone to assist her. Yes. Yes. Through section, intercourse. That's all. There is a question. Yes, ma'am. Sir. Yes. Be free. What about the blowjob? Is it affect? Is it equal the identity? What? Blowjob. Rojo. Blowjob. Rojo. Yes? Projo. Projo. Yes. Projo. Yes. Will it cause HIV and AIDS? Yes, why not? Why not? What causes Projo? Why not? Unafahamu hiyo? Imebandika darasani kwenu? Kwa nini ukaisoma na ukajua kusema kama nikitoroka mtafukuzwa? Si unijua? Ulienda na nani? Wanafunzi wengine nani? Wale wajui majina? Nani ulionekana nani? Na nani? Huwezi kumwambia mwalimu umekosa uombe msamaha. Kwa nini nakuwa na nini mnakuwa na roho ngumu na watoto wadogo? Unajua kuna mwenzako hapo chini amebakwa juzi. Una habari hizo? Sasa huko unapokwenda huku hawa sasa huko wanaleta shida mama. Kabisa. Siku nyingine utakuta amepata shida mbaya sana watoto. Huku kote wanakokwenda huku. Nikubali. Na mmoja hapa amepewa simu ndio maana tumekataza simu kabisa. Ameenda huko chini akamtafuta mtu akamwambia ukitaka kunipata kirahisi chukua simu. Akapewa ile simu sasa akakaa nayo. Katoto tu hapo. Tukakamata na ile simu tukaitafutia mtu. Baadaye mtu yule tukampigia tukamwambia unafahamu fulani akasema fulani huyo ni mshikaji wangu wa siku nyingi sana ndio huyo nani anatuambia. Alafu mimi hapo mimi waga ndio natawala hiyo koloni. Hapo anatupigia sisi kwa sababu tumwambia simu ni kama imepotea tunataka kumtafuta mwenyewe. Sema bwana mtafutie fulani alipeleka hiyo simu hiyo ndio mshikaji wangu hapo mimi hapo ndio kazi yangu kubwa nafanyaga hapo. Kihuni. Mtu huyo anaitwa Liza tukamtafuta huyo Liza. Anaitwa Peter Liza. Kamata kabisa kwa polisi. Hawi mtoto mkimbana ataonyesha nani tukapeleka huko mambo nafikiri sasa wazee nafikiri fika huko baada ya kumwambia mzee vizuri mzee akaenda kutulizana na Liza akaisha. Akasema sasa imeisha sasa. Tunasema uongo kwamba ulitoroka. Unajua umeshamaliza kazi wewe subiri hapo ndio kuna kitu nasema. Kaje? Sasa tafuta kampani mbona na kichwa umechongaje njoo. Tuone kama umeanza kuchonga kichwa kile cha siku hizi cha kuonyesha watu wanatoroka njoo niangalie vizuri. Naanza kuchonga kile kichwa cha kutoroka. Umekaa kwa muda gani? Mtoto hapa. Nitatu tu ulihamia. Toka wapi? Ndio. Sasa mama anaanza kutukia kuna ndombo kumbe kuna ndombo ilikuwa inatoroka ndio maana umeletwa tena hapa. Wewe una shamba pale nyumbani kwenu? Umepasuliwa shamba lako? Mama tunaitafuta shule tusome. Kama unajua kucheza. Sasa mzee uko wapi? Yule mwakilisha hapa. Hebu njoo angalia. Siku anaitwa kuna Elinko.
hayupo. Wewe mwezi wa 9 tu bado uko nyumbani. Kwa sababu anaishi na mzee hawezi kufuatilia. Kwa hiyo huyu naomba mambo yake tuzungumze. Wewe rudi nyumbani, uambie mzee mambo yako yameshindikana, wewe tangulia tu nyumbani sasa hivi. Mpaka mzee atakapokuja hapa. Unasimu uongo. Yaani wewe unataka ufanyiwe nini? Hela zinaopotezwa, unasumbua babu yako. Mwezi wa 8 hapa. Mwezi wa 8 hayupo. Unachokitaka ni nini? Hapana bwana. Umeshamweleza mwalimu hata siku moja akakulalia. Sio ada hiyo. Wewe ni mzembe. Wewe ni mzembe. Mwezi wa 8 umekuja siku ngapi? Mwezi wa 8 hayupo. Asubuhi jioni hapa si unaona? Asubuhi jioni. Kwani hajaandikwa hapa? Hebu kusoma hapa. Hii nini? Nini? Sibishani kwanza uanze kurekebisha kadia maneno. Asubuhi ni asubuhi. Na je sasa naenda pale. Wale wanabishana walimu wa mtoto. Leta hapa mama yangu. Sisi tunatafuta tusome. Wewe unakuja kubishana na walimu. Kike tu hivi. Watu wanachona sana. Ndio nataka elimu hapa. Labda mimi sioni jamani, angalia mwezi wa 5 iko kila mahali. Wewe waga huji shule, ni hayupo kila mahali hapa. Wewe ni mtoto wa kudumu. Akija ndio huyo anaishiaga huko na huyo nani huyo? Amesema anaitwa nani? Kuna siku mzazi mmoja amemlenga hapo. Anakamatwa kwa barabarani. Stand kule usande alimkuta. Mara nyingi anapatikana stand pale usi. Bwana pale stand ya nyumbani. Haya, wewe mwambie babu, mzee ukirudi mwambie babu umeshindikana. Wewe aseme. Wewe nenda tu bwana, tangulia nyumbani utakuta huko. Wewe si wa hapa bwana. Ndio watu imetemkia kusemfanyaje mimi? Nikupendao. Si tunakupanda nyingine wani lazima hiyo. Sasa anaitaka wewe msema. Sasa tunataka kama ni bahati mbaya. Kama chote. Jamani mimi baba. Anichukua mimi sina shida mimi. Chukua hii baba. Mimi nani? I don't want to end up like a farmer, like my father, because sometimes you can get rain for crops, sometimes you don't get. And being a farmer, you can't fulfill all the needs of your life. A good life is to have your own good house and have money which helps you to survive. Money is everything in our lives. Hamudani ngendi mure. Wara shida rondi ana bana. Since I was very young, my dream was to get secondary school education. Now I am Form 1 level in secondary school, and
When I finish Form 4, we prefer to continue from 5 and 6, then college, hopefully at the university. I hope my family will be able to pay for my school fees for my further studies. Muda si mrefu sana ukumbi huu sasa utafanania zaidi. Jamani, tunapoingia ukumbini tunapaswa kusimama tukiwapigia makofi na kuwashangilia wakati wa DJ tuendelee kutoka msikani ukumbini. Sio mkubwa sana. Muda si mrefu sana ukumbi huu utafanania. Huyu mwanafunzi wakati wa makofi yakiendelea, simame. Ukiweza hiyo na kuimba hiyo. Ukiweza kupiga makofi piki. Ukiweza jamani, tumpigie Bwana Mungu wetu. Ndiye aliyetuwezesha kufikia siku hii ya leo. Kama mwalimu wetu. Sikiza jamani. Asante sana Mzelema, mwalimu wetu. Ndugu mgeni rasmi, tulianza kidato cha kwanza mwaka 2007. Leo hii tunahitimu kidato cha 4, wanafunzi 216. Idadi hii ya wanafunzi imepungua kutokana na sababu zifuatazo: kuhama kwa baadhi ya wanafunzi, kushindwa kukamilisha malipo ya ada, na wengine kutofikia viwango vya kufaulu vilivyowekwa na shule. Pia wengine kufukuzwa shule kutokana na kukiuka sheria na taratibu zilizowekwa na Wizara ya Elimu na kusimamiwa na uongozi wa shule. Mwenzetu mmoja kwa jina Flora Daudi alifariki mwaka 2008 tukiwa kidato cha pili. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, shule imefanikiwa kwa mambo yafuatayo: kujenga madarasa kwa ajili ya kidato cha 5 mwakani. Pia imejenga maktaba kubwa na ya kisasa kwa ajili ya kujisomea. Bali na hapo, shule imefanya ukarabati wa mabweni ya wasichana na wavulana, mfano kupaka rangi na kuongeza mabafu na vyoo. Shule imefanikiwa kuwa na walimu kutosheleza katika masomo yote ya biashara, sayansi na sanaa, hivyo kupelekea wanafunzi kupata elimu bora na ya hali ya juu. Shule imefanikiwa kuwa na walimu wanaosimamia suala la nidhamu na kusaidia wanafunzi kuwa na nidhamu ya kutosha wawapo ndani na nje ya shule. Shule pia imejenga zahanati ndogo kwa huduma za afya. Matatizo. Ndugu mgeni rasmi, mbali na mafanikio yote hayo, kumekuwapo na matatizo kama yafuatayo. Kumekuwapo na upungufu mkubwa wa vifaa vya kusomea na kujifunza, mfano vitabu, vifaa vya maabara kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi. Shule inakabiliwa na tatizo la kutokuwa na uzio kuzunguka eneo zima la shule, hivyo kupelekea baadhi ya wanafunzi kutoroka. Kutokana na idadi ya wanafunzi kuwa kubwa, shule inakabiliwa na upungufu wa madarasa, hivyo kupelekea baadhi ya wanafunzi kusomea kwenye bwalo la chakula. Shule inakabiliwa na kutokuwa na jengo maalum kwa ajili ya ibada, chepo. Shule, suala la maji pia limekuwa ni kikwazo na kusababisha wanafunzi kupunguza muda wa kujisomea na kuanza kutafuta maji. Mbali na kuwa na zahanati, lakini bado haijaweza kutoa huduma kamili za kiafya kutokana na ukosefu wa zana na vifaa kwa ajili ya vipimo mbalimbali. Mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mapendekezo ya wanafunzi wa Agwa. Tunapendekeza shule ijenge uzio kwa ajili ya ulinzi na usalama wa wafanyakazi, wanafunzi na mali za shule. Pia kuongeza vifaa vya kujifunzia na kujenga maabara ya kisasa kwa ajili ya masomo ya sayansi. Tunapendekeza shule iongeze mabomba na vyanzo vya maji ili kupunguza usumbufu wa kutafuta maji.
kuboresha sekta ya michezo, mfano kuweka magoli, kununua mipira na jezi, na pia kuvumbua aina mbalimbali za michezo. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, kwa mara nyingine tena tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kuhudhuria mahafali haya na kutusikiliza. Pia tunamshukuru mkuu wa shule, walimu, wafanyakazi wasio walimu, wazazi na walezi na hata wanafunzi wa AGA kwa ushirikiano wao waliotuonyesha kuanzia mwaka 2007 tulipoanza mpaka leo tunapohitimu elimu ya kidato cha 4 mwaka 2004. Mungu awabariki, kwaherini na asanteni.